zino gye zaali mu mazzi yatandika okuba nti no zireleasinga oxygen omuyitirivu. Oxygen oyo yatandika okuba nti n'asengejja ayani eyali mu mazzi. Ayani n'atandika okukola kye bayita crust oba obutalavu, n'atandika okuba nti no yeesengejja n'akkirira wansi ku ntobo y'ennyanja. Wano nno nga bagamba nti okuva olwo ebyuma bye tukozesa olwaleero mu kuzimba, mu kukola ki, ekimu ky'olaba nga kya kyuma kyatandika mu myaka gino, emyaka obuwumbi 3,500,000 obukadde 5 emabega. Most important element for life on Earth. Kati no wano mu kaseera wano kirabika obulamu obwatandika okuba nti no bubaawo obwaddala. Take our next breath. We're doing it thanks to these colonies of ancient bacteria. Era mu kaseera kano tulina okwebaza ezo bacteria ezaaliwo mu kiseera ekyo 2 billion years. ezagezaako okuba nti nozitandika obulamu nga zikozesa enkola emanyiddwa nga photosynthesis. Let's spin slows. Kati no mu kaseera kano tulina okugenda mu maaso okumanya ki ekyaddirira obulamu okujja ku nsi. Njagala wekkaanye emyaka akawumbi kamu mu obukadde 5 1.5 billion years ago. 1.5 billion years ago. 3 billion years after the planet's birth. And there's no complex life. Kano mu kaseera kano tewaliwo obulamu butegeerekeka ku nsi. Okumanya emyaka obukadde 3 oba obuwumbi 3 nga gimaze okuyitawo. Other planet has a force with the power to change everything. Our planet, a beautiful blue ball dotted with volcanic islands. Kalina mu kaseera kano ensi yaffe bweti bwe yali efaanana. Omupiira ogwa bbululu nga guliko obutonyeze obwa volcaniki islands oba ebizinga ebyakolebwa mu ngeri ya volcanicity. We can see something is rearranging the islands. Wabula tulina ekintu kye tulaba erudda The ocean. mu mazzi ekigenda mu maaso n'okuba nti no kyeyawula. The vast plates. Waliwo okuyulikayulika n'okukolebwa kwa plates ziyite continents ez'olwaleero. Ezo zibeera tectonic plates okola geography. Creates movement in the rock beneath the crust. Kano waliwo okutambula kw'enjaziyazi eziri wansi w'ettaka lino. And carry the oceans and the islands with them. Millions of years race by. Seeing it like this, our planet seems active, changing. Kalina mu kaseera akagenda kayitawo emyaka bukadde na bukadde nga gigenda gitambulira. Ensi yaffe yali active kwegamba ng'egenda maaso n'okuba nti negenda ekola amaanyi munda mu yo. Kati no wano efunye planeti oba kontinenti Waters around. naye ng'eri emu. Stromatolites have been working their magic for over 2 billion years, pumping oxygen into the atmosphere. The temperature is 30 degrees Celsius, and the days are 18 hours long. Mu kaseera kano twalina kye bayita Gondwana. Yali kontinenti emu erudda ku nsi yaffe. Astromatolites zo zaali zikoze ogwazo wansi mu mazzi era nga zipampinze kye bayita oxygen mu bwengula. Temperature zaali zikidde ddala wansi nga ziri ku degrees 30. Zino zibeerekekako era obulamu busobola okubeerawo ku nsi. Nano tulina okuddusa mu maaso tulabe ki ekyaddako oluvannyuma lw'ebyo byonna byonna nga bimaze okuba nga biyitawo. Njagala wekkaanye tulina planeti emu ku nsi yaffe eno, Earth. The state of Washington. Kati nno obuzibu obulala bwajja. 50 million years ago. Some force from deep inside the planet itself is ripping the crust. Waliwo amaanyi okuva wakati mu nsi mwennyini munnyini agatandika okuba nti no gayuzaayuza ensi eno ne gajawulamu ebitundutundu. Maanyi ki gano? Gano gateekwa kubeera nga ga heat energy ge gasobola okukikola kwabyamu. Stretching and weakening the crust. Centimeter by centimeter, year by year, the great supercontinent is splitting in two. Kano nga wayiseewo akaseera ensi yaffe yatandika okuba nga nno yeeyawuzaamu eyali eriko planeti emu. Kati egenda yeebajjulabajjula olw'amaanyi gayite heat energy agali wakati mu
nsi eno kagenda mu maaso n'okuba nti nno gapika omupiira guno okuba nti nno gwabika. Bwetyo bwe yeeyawuzaamu amazzi ne gatandika okuba nti nno gookyupayinga ennyanfa ezaali zimaze okuba nti nno zirabikawo. Tunuulira. The intense geological activity has spawned a mass of volcanoes. Kati nno guno omulimu gwali gugenda mu maaso erudda wansi wakati mu nsi Into the atmosphere. gwali gukyagenderera ddala mu maaso era ng'amaanyi agamanyiddwa nga volcanic activity naye gakyagenderera mu maaso okuba nti nno gakuba omulimu gwagwo. Wabula mu kaseera kano volcanic mountains zino ezaakolebwa zatandika okuba nti zipampinga omukka omukyafu erudda mu bwengula bw'ensi eno. All that carbon dioxide mixes with water to make acid rain. Kati nno omukka gwali gwa carbon dioxide ate nga mukimanyi omukka ogumanyiddwa ng'ogwa carbon dioxide guba gwa butawaana nnyo batandika okuba nti no gwegatta n'amazzi agaali mu bwengula saako ne ku nsi eno ne gakola kye bayita asidi era ensi yaddamu okuba nti no ya mutawaana ddala. So many that vast quantities of carbon dioxide are absorbed out of the atmosphere and locked up in the Earth's rocks. Kati nno enkuba eyatonyanga yalinga ya asidi Not enough carbon wabula yatonyanga dioxide era carbon dioxide eno yatandika okubeera ng'abeera absorbed obanga enjaziyazi ezisangibwa erudda ku nsi zimunyuunyuunta to fuse n'aggwamu bumwengula. Enjuba yaliyo waggulu mu bwengula to around -50 degrees. kalina olw'okuba nti enjuba yali tekyasobola kuyisaamu sunrays zaayo kutuuka ludda ku nsi. Ebbugumu lyatandika okukendeerera ddala ku nsi yaffe ligendera ddala kumpi kubeera nga ziri mu negatives. This frozen wasteland is southern Australia 650 million years ago. Kati n'ensi bw'etyo yakwata ice bagamba nti kana katundu ka southern Australia koolaba kati essaawa zino. A period they believe to be the Myaka miyitirivu emabega stage ever to grip the planet. eno ye ice age eyasookera ddala okubaawo ku nsi. Thousands of meters high. Mita 10,000 ezaabi ice ebyakwata ku nsi yaffe eno. The more sunlight it reflects away from the planet, and the faster the ice spreads. Jjukira ice abeera mweru era sunrays we zikubako ziba ziri reflecting nga reflectings ziba tezikola bbugumu. Kati ate ice yeyongera bweyongezi kukwata ku nsi eno. Each other to meet at the equator. Era embajjobajjo za ice zatandika okuba nga zitambula okugezaako okuba nti nezisinkana ziggalira ensi yaffe wakati nga tesaasobola kuba nti neefuna ebbugumu okuva mu bwengula okuva ku njuba. Tuli myaka kumpi obukadde 5 emabega. Kilometers thick, entombs the entire planet. Kumpi kilometers 10 eza ice okuva ku crust. A molten ball of fire. Bwezityo zaazimba It's a era ne ziziika ensi yaffe. Kati no gwali omupiira ogw'omuliro kati gufuuse omupiira ogwa ice. reflex Ice ball. face. But it can't last forever. Wadde ice agibisse Earth from this, tasobola kubeerako paka. and when it does, who knows whether life will have survived beneath the ice? The surface is frozen, but the core is still hotter than the sun's surface. Kalina waneeno bagamba Those have been erupting. oluvannyuma lw'okuba nti n'ensi yali eziikiddwa mu ice yalina okwetaasa. Their heat and Kati nno omuliro gwali gukyagenderera ddala mu maaso kiyite geological activity yali ekyagenderera ddala mu maaso wakati mu kkowa y'ensi era yatandika okuba nti neebaluka neeyabya ice ono niwaba zoyinza okuyita volcanic mountains zatandika okuba nga zisindika omukka mu bwengula. Omukka guno tugumanyi now muzibu nnyo with the gubeeramu carbon dioxide ate gubeera gwokyo kamala obumazi. Kalina olw'okuba nti ensi yaliko obunyogovu bungi nga tekuliko kigenda mu maaso nga tekuli na mpewo yadde
nga n'enjuba tekyalina kyesobola kukola. Omukka gwabeerangaawo nga tegutambula ne gukola obwengula obuddugavu. After 15 million years, the ice begins to melt. Kalina bagamba nti nga wayiseewo obukadde 15 obw'emyaka ng'omukka guli guzibye ensi yaffe etandika okubuguma. Kati no bw'etandika okubugumirira ice atandika okumeltinga tukudduza kutwala amaaso labe kyekyatuukawo ekyaddala. It's thought that during Snowball Earth, the ice pushed the crust down. Now, as it melts, the crust bounces up. Kalina nga bagamba nti nga bw'omanyi ice bw'asiba bwe yakwata ensi yaffe eno. More volcanoes. Ensi yenyiga ng'edda munda nti bw'atandika okuvaawo ensi etandika okuba nti netandika okuddamu okuzimbulukuka. Kino kireetera volcanoes okuddamu okuba nti no zibaluka era zaatandikira ddala okuba nti zitulikira ddala ezisindika omukka mu bwengula. Oxygen levels rocket. Wano nno ne levels ez'omukka ogusibwa zaatandika okuba nga zeeyongera olw'okuba nti amazzi gaali gatandise okuba nga gamelting oba gasaanuuka. The sun's ultraviolet rays reacted with water molecules in the ice to produce a chemical rich in oxygen. Hydrogen peroxide, the same chemical that bleaches hair. Wano nga bagamba nti ultraviolet rays z'enjuba zeetabulatabula n'amazzi agali mu ice ne zikola kemika emanyiddwa nga hydrogen peroxide. Eno nno gy'olaba tefulumiza oxygen yeerese etyo. Era ky'olina okumanya nti ice buli yasaanuukanga nga ne oxygen yeeyongera mu bwengula. Omukka ogusibwa. The earth is waking up. Kati ensi ezzeemu okuzuukuka. Different place. Kano konja kaweereza abaagala ennyo ensi yaabwe n'abaagala nnyo geography nga nze. Now, 600 million years ago, the atmosphere is warmer. Kano nga bagamba nti emyaka 600 obukadde And the days ensi yatandika okuba nga obwengula bwayo butandika okubugumabuguma era yali ejjudde ebitundutundu bya ice erudda mu mazzi. N'amazzi gali mayitirivu okwenkanidde awo. And it's the perfect recipe for life. Kati no munda mu mazzi muno nga bw'okimanyi nti amazzi bwe bulamu, kino kye kirungo eky'obulamu ekiri ku nsi essaawa zino. The oceans. But surely they couldn't have survived an ice age 75 times longer than... Kalina obulamu bwali butandise okuba nga bubaawo wabula ekyebuzibwa nti bwasimattuka ebbanga lino lyonna ice lyamala ng'ali ku nsi kumpa emyaka obukadde 15. Tuba tulina okukka wansi mu mazzi tulabe ddala ki ekituufu ekyagenda mu maaso. Now, 540 million years ago, in an ocean full of oxygen, those primitive bacteria have evolved. Kalina wansi emyaka obukadde 450 obukadde 540 wansi eno wansi mu mazzi ziri bacteria ze twalabye zaali single celled. Kati essaawa zino zeeyongeddeko zikoze ebintu by'oyinza okuba nti olabira ddala by'oyinza okuyita multi-celled organisms. It's one of a new generation of complex multi-celled organisms. We're entering one of the most dynamic periods in the Earth's story, the Cambrian explosion. Increased oxygen levels allow creatures to grow larger
and develop bony skeletons. Kaino wano nga bagamba nti oxygen bw'agenda yeeyongera erudda mu mazzi ebino ebitonde byali bikoleddwa ebyali multi-celled organisms netandika okuba nga bikola skeletons ez'amagumba. They're trilobites. Zino ze bayita trilobites. Insects, lobsters. Mwe mwava by'oyinza okuyita ebiwuka byonna by'olaba kati essaawa zino. Trilobites erina amagulu 10. Life in the oceans is blossoming. Bagamba nti obulamu erudda wansi mu nnyanja bali butandise okuba nga bweyongera. Bacteria. Wano tuba twebaza bacteria. Like this. This is Anomalocaris. Eno gye bayita Anomalocaris. Centimeters long. Eriko kumpi centimeters nga 3. Look at it. Kiwanvu ddala. Sooka olabe bwe kifaanana. Laba amannyo gaakyo. Kiyina n'amannyo. Kinene ddala. Kyekimu ku byali bisinga obunene mu kiseera kino. Wabula era bw'okipimaapima kiba kitini nnyo olwaleero. Naye nga mu biseera ebyo kyali kisinga obunene. Take its pick. Kati nate kyo kyafidinganga ku buno bu trilobites. Njagala wekkaanye. The trilobite can't right itself. Its soft belly is exposed. Bwekityo bwe kyakifenkanga kyakikyusanga ne kiraba olubuto luba lugonderera. Kayinayo bwe tuvaayo waliwo ebirala ebyatondebwa. These are Picaya. Bino bye bayita Picaya. 5 or so centimeters long. But they've got what may be the first ever spine. Wano bagamba nti bino birowoozebwa okuba nti bye byasooka okubeera ne kye bayita spine. Eggumba ly'omugongo. It keeps us standing erect. Bino biteekwa okuba nga bantu bonna oba ebitonde byonna ebirina spine mwe byava. Era ensonga lwaki essaawa zino tutambula tuyimiridde. Tuyina ky'oyinza okuyita enkizi. Already tens of thousands of plant and animal species. The advance of Kayino mu kaseera kano seems wansi mu nnyanja waliyo ebitonde ebiyitirivu okuva ku bimera ssaako n'ebisolo eby'omu mazzi. We're looking for life on land. Kati tunoonya obulamu erudda ku ttaka. A million years ago, and the plates have moved again. Below lies a new continent, Gondwana. It's a warm 30 degrees Celsius. Oxygen levels are close to those in which we live. The land should be covered with plants, crawling with creatures. But there's not much here, beside a few patches of algae. Kayino wano mu kaseera kano bagamba ku kontinenti emanyiddwa nga Gondwana eyaliwo mu biseera bino tekwaliko bulamu nga bw'oyinza okumanya nti planeti zirina okubeerako omuddo ssaako n'emiti. Wala mu kaseera kuno kwaliko ky'oyinza okuyita enkondwe oba algae ye yaliko eya green. It blasts the surface with deadly radiation. Enjuba y'omu bbanga mweri wabula eyokya surface oba eyokya ettaka lyaffe n'omusana omuyitirivu era ogw'obutwa ddala. But 50 kilometers up, where the rays enter the Earth's atmosphere, something strange is happening. Kayino wano nga bagamba It's the sun's kilometers 50 okulwambuka into another. bwengula bw'ensi eno waliyo ekigenda maaso n'okukolebwa. This gas forms a blanket around the planet. Waliwo engeri y'omukka ogumanyiddwa nga ozone ogwatandika okuba nti n'ogwetondawo okugezaako okuba nti n'okukola oluwubi olukavalinga ensi yaffe eno. The ozone layer gets thicker and stops more and more radiation from reaching the Earth's. Eno nga bagamba nti ozone layer yatandika okuba nti nno yeeyongera obunene Life on land era negezaako okuba nti nejjawo ky'oyinza okuyita ultraviolet rays ezijjudde radiation ez'enjuba okuba nti no zituuka ku planeti yaffe eno. life blossoms. Kati nno radiation bwe yatandika okuba nti neggwerawo ddala
small mossy obulamu bwatandika okuba nga bweyongera erudda ku nsi n'ebitonde bimanyiddwa nga even more moss byatandika okuba nga bitandika okumera so. ku njaziyezi eziri erudda. Obulamu bweyongera ddala mu maaso n'okuba nti ne butandikawo erudda ku planet Earth. Tugenda mu maaso. In the water. It's moving. Kanya erudda amazzi waliyo ekitambula. Kiki? Njagala wekanye. Tuli kuzaalibwa kwansi. Called a Tiktaalik. Kino kye bayita Tiktaalik. Kimu ku bitonde ebyasookera ddala ebinene ddala okuba nti no byeyagalira mu mazzi g'ensi. Era ebirabika okuba nti bye bitonde byasooka okulinnya ku ttaka ly'ensi yaffe eno Earth. Kiikyo kiringa ggoonya. Uses its fins as if they're legs. Kikozesa kyoyinza okuyita nga fins nga amagulu gaabyo. And moves out of the water. Ekyo kyakwata kuba ne kifulumayo mazzi nga n'ebiseera we bigenda biyita erudda ku ttaka emiti gyali gitandise okuba nga gimera ssaako n'omuddo. Stronger limbs and spend more. Mu kaseera kano kyalina embiriizi eŋŋumu 60 years ddala. ago, they make the land their home. Kati nno It's from a creature like this that all four-legged vertebrates will evolve. bagamba nti emyaka obukadde 16 emabega Mammal mu kitonde bwe kiti ebisolo byonna by'omanyi bimanyiddwa nga vertebrates kyeka mwe byava. Then mu kaseera awe kaayitawo ne mammals muli okuli abantu n'ebisigadde ebijja nga bibaawo byayivolvinga kuva mu ekyo ekyali kifaanana bwe kityo. lump of burning rock and dust to a blue-green planet bursting with life. Eno nga bagamba nti okuva mu nsi eyali etokota, okuva ku nsi eyali eringa ice, No okuva mu njaziyezi zaali zikutte omuliro, ensi yaffe yagenda ekyuka n'etufuuka ensi eriko green omuyitirivu oba ettaka erya paradise akafo ak'okwesiima. fly. Ndowooza mu kaseera kano ensi we yabeererako Edeni kati no kuliko obulamu obulala. Megan Ebiwuka byali bitondeddwa kino kye bayita meganura. What? Kiyite namunkanga to wing kifaanaganamu dragonfly. hunt Namunkanga a vast area. kinene okuba nti no kyenkananga ekiyaayu igo Millipede oba empungu. spiders. Teebereza gwe namunkanga ng'eringa empungu. Obunene. These creatures, called arthropods, were among the very first to set foot on land. They've already been around for hundreds of millions of years. They look almost identical to the bugs that invade our homes today. Except for one big difference. Kani waliwo bye bayita arthropods. They're monsters. We've stumbled into a lost world of giants, where millipedes are 2 meters long, and scorpions the size of wolves. Alina mu kaseera kano bagamba tuli mu nsi ejjudde giants How's there nga magongolo to be more galiko meters 2 and free? nga gy'oyinza okuyita ng'enjaba yenkanira ddala y'ekibe. Olwa oxygen levels ezaali ku nsi nti zaali nnyingi, ebitonde byali bikulira ddala nga binene ddala. Seen so far laid their eggs in the water. Kayina ebitonde byali bibeera mu mazzi These ate byakwatanga ekkubo ne bitabiika magi gaabyo mu mazzi, animals byagabiikanga ku ttaka. Kati ate mu magi gano growing mwe mwava ate enkyukakyuka endala. pond. The egg
is a major evolutionary breakthrough. Wano nga bagamba nti eggi Leave the water. kyekintu ekigenda okuleetawo ate enkyukakyuka endala okuvaamu. Ono maama wa kino yali abeera mu mazzi n'abika eggi ku lukalu, kati kino ate bwe kiba ku lukalu tekidda mabega kudda mu mazzi, The advance. omuntu atambula adda mu maaso. It's a new kind of creature, Kati kino kitonde kijja, a reptile. eno reptile. Ndowooza alaba engeri gye kijja kibeeramu. Kuva mu vertebrates ne tuyingira arthropods, kati essaawa zino tulina reptiles. Inevitably, with life comes death. There's so much dead plant matter, it builds up and decays into dense, soggy layers. Alina wano nga bagamba nga bw'okimanyi nti wabeera obulamu Yeah. okufa tekwewalika. Will come Emiti mingi egyakunkumuka, egyafa, egyasaanawo, Fly. era osobola okuzuula kye bayita plant matter Yes. erudda mu mpuku into nga zaakolebwamu kumpi amayiija. each lump of coal we burn today to warm our home Essaawa zino gino emiti egyafa dda is made of plants that died 300 million years ago. bagamba nti essaawa zino amanda ge bayita coal ge tukozesa okubugumya ewaffe n'okutambuza It's the decay mu ggaali z'omukka from sight. zaakolebwa dda emyaka kumpi obukadde 300 emabega Seed. kuva mu miti gino egyafa Ah. egyali ku nsi. And this wasteland, Zaakola kye bayita fossils. life seems to have conquered the planet. Eno mu myaka gino obulamu bulabika nga nti bulabika bwali bwamaze dda okuba nti busalako ensi eno. Kati tukudduza okuzza mu maaso. Tubadde mu myaka obukadde 300 emabega. Kati tuzze mu maaso emyaka obukadde 25. A herd of creatures graze the Siberian plains. They're not dinosaurs. They won't set foot on Earth for at least another 20 million years. But they're big. Evolution Kano twaddako mu maaso. forwards. The small lizards we saw earlier are now giant reptiles. These are scutosaurs Zino ze bayita scutosaurs, of turtles. baganda b'enfudu. Eri reptile gye twalabye erudde emyaka 300 emabega obukadde. Plant eaters. Kati efuuse giant. The carnivores must be seriously mean. Kati no zino zirya muddo, kati ate zino ezirya ennyama ziteekwa obba nga zaate za mutawaana. Perfectly engineered prehistoric killing machine. Bino byolaba byali bya designingibwa kubanga byatondebwa kubanga bitonde byakutta. The Gorgonopsid saber Zino ze bayita Gorgonops. Zirya scutosaurs. Eyo luba lumu tosigala wabula giant. Ensi eri ku giants. is watching as its prey grows weak. Mira wali neetunuulira engeri omuyiggo gwayo gye gunafuwamu. Until... Hold on. Paka ate waliwo ekijja ekirala. Buli gwo gwazzaako. The ground is getting hot. Kati n'ettaka lyatandika okuba nti nno libuguma. Omuliro gwatandika okuba nga gufubutukayo. There must Ettaka lyatandika okweyasaayasa. Waliwo ekigenda mu maaso wakati w'ensi. Maama nnyabo. Ensi abo be bantu abaaliko ba scutosaurs saako ne ba Gorgonops. There's lava. But this isn't one single volcano. The entire landscape is erupting. Kayino bagamba nti waliwo kye bayita lava Flood oba
eruption. enjazi ezimerutinze Mantle is rising up from deep inside the earth. zatandika okuba nga ziyita mu nnyanfa The earth ezaali zatise erudda ku nsi. eno olunyata lwatandika okuba nga lufubutukayo okudda ate kungulu ku nsi okuddamu okwonoona ensi eyali etandise okuba nti nefuna eddembe. lifeless hell. kati nno egenda okuddamu okufuuka geyeena. They're the first casualties in the greatest mass extinction the world has ever seen. The Permian extinction. kati nno sikutasozi ne gogunepse be baasooka okusinkana okusaanawo kw'ebitonde ku nsi okwasooka okumanyiddwa nga the Permian extinction. On the other side of the continent of Gondwana, it's as if nothing happened. kalina ate ku sayidi endala ya Gondwana balinga ewatali kituuseewo. Snow. erudda eno 20 degrees Celsius. omuzira gwatandika okuba nti nno guddamu okugwa. Snow. diguli zirimu 2 ebbugumu. Fallout from the eruption some 16,000 kilometers away. wabula ono si sino lino vvu eriva The ash ku kutulikatulika kw'enjazi oba okw'ensozi okwali erudda from the world. ewala ddala okuliraana wano. kati n'ensi yajjula ekizikiza ekyava mu vvu eryali mu bwengula. Atmosphere is full of sulfur dioxide from the eruptions. As it rains, the gas turns to sulfuric acid and burns. kati nno obwengula bwali bujjudde kye bayita sulfur dioxide. kati ate enkuba bwe yatandika okutonnya yali ejjuddemu kye bayita sulfuric acid. ayokya okukamala This was a yatandika okwokya ebitonde byonna ebyali ku sayidi endala ey'ensi. njagala wekkaanye ekyali ku sayidi emu ey'ensi kati no kitandise okuba nga kikosa ewasigadde mu nsi. The atmosphere gets hotter. Water evaporates. kati nno olukalu lwatandika okuba nti nno luwuguma n'obwengula Finally found a foothold. era amazzi gatandika okuba nti nno gaggwa ku nsi. Now it looks like we were wrong. There are no signs of life on land. mu kaseera kano tewali kabonero kalaga nti kuliko obulamu ku nsi eno. wabula This can't be right. kino tekisoboka. Things are turning pink. ate ennyanja zitandise okufuuka pinki. kiki ekigenda mu maaso? tukiirako wansi mu mazzi tulabe ekiriyo. The trilobites, the predators, everything's gone. buli kimu ekyabadde mu mazzi kyaka nga kyagenze Except for this pink algae. okugyako eno enkondo eya pinki Sphere must have heated emaze okuba nti nno them. esalako amazzi. Now nothing except algae can survive in the stagnant olw'obwengula okuba nti nno bwali bujjuddemu empewo n'omukka ogw'obusagwa oceans are ekintu kyokka ekisobola okuba nga kisavaivinga oba ekiwonawo erudda mu nsi eno yali eno enkondo eya pinki. ocean floor is beyond their reach. paka erudda Look, bubbles. ku wansi ku ntobo y'ennyanja eri Methane. obusagwa gye butasobola kutuuka. kati nate waliwo ekivaayo babozi zirimu ki mulimu omuka gwe bayita methane. guno gwa mutawaana Than carbon dioxide. gujjudde kye bayita carbon dioxide Gases. saako n'omuka omulala ogw'obutawaana. As sea temperature rises, the gas begins to melt. kalina ebbugumu bye byatandika okuba nti nno lyeyongera ensinga ekyamuse babuzi ezijjuddemu methane zatandika okuba nga zivaayo wansi Released in nga zidda waggulu era zatandika okuba nga ziyingira obwengula. temperatures even further. Up to almost 40 degrees. kalino kino kitegeeza nti Before ebbugumu lyali lirina okuddayo ne lyeyongera. now, even the creatures that have made it this far are doomed. wano nga bagamba nti
n'ebyo ebitonde byali bitaliraanye since ludda nnyanja ezo naye byali biri mu buzibu all this time. olw'okuba nti empewo essiwa yali eyingiddemu ate empewo ey'obutwa erudda enjazi zikyatukuta. Of the United States, with a layer of molten rock nearly 6 kilometers deep. 250 million years ago, we're back where we started, on a lifeless planet. Keno nga wayiseewo ebbanga emyaka obukadde 25 ensi yali ezzeemu okuba nga teriiko yadde ekitonde ekimu ekiramu. Years since virtually all life on Earth was wiped out. Bweti bwe yali efaanana naye nga tekuli bulamu naye ng'egenda erabika ng'ensi eyaddala kwe tuli. And there's just one supercontinent called Pangaea. Yali ekyali supercontinent emu emanyiddwa nga Pangaea. The supercontinent of Pangaea. Geography paper 1, senior 6, Former of the mass, senior 5. the planet is healing. Temperatures are stabilizing. The acid rain is neutralizing and vegetation returning. Eno nga wayisa akaseera ebbugumu nga ligenze likendeera ku nsi omuddo gwaddamu okuba nti nogumera obulamu bwatandika okuba nti nobudda ku nsi. And with 95% of all life on Earth wiped out, the field is open for a new species to emerge. Kati nno oluvannyuma lw'okuba nti nokumpi ebitonde 95 ku 100 eby'ensi For byali bimaze or okuba nga sin, bisaanawo kati ennimiro weeziri oba ebyererezi weebiri ebijjudde omuddo birindiridde obulamu obulala okuba nti no bibukozesa. these dinosaurs are called Amasaurs. Kati tuzze dinosaurs zizze mu biseera ebyo From the gye bayita Amasaurs erya muddo. Permian extinction. Zino ze zaasigalawo oludda mu kusimattuka kye bayita Permian extinction. Their size makes them slow and Bagamba nti obunene bwabyo bubireetera okuba nti nno bitambula mpola a Dilophosaurus kuba biri siro ate nga biri vulnerable oba nga kugamba okulibwa kwabyo kwangu nnyo eri zino. They're small and fast. Zino zo zirya nnyama butini bwe buti butiŋŋiinya ate bwangu buli miini. Buyina speed ofaso. Obumanyi The Amasaurus is too big a meal for one Dilophosaurus. eno nga bagamba nti Amasol emu ebeera nnene nnyo eri ka Dinosaurus akamu wabula bwe buba bubiri ebeera temala. Dinosaurus The dinosaurs have repopulated the Earth eno dinosaurs zaali zimaze okuba nga ziddamu and okuba nga ziba nga zezi nannyini nsi eno mu biseera bino nga zigijjudde wabula binene okamala obumazi. Earth's crust is thinning here. Kati nedda Lava, shaped wano waliwo laava As- nga kyafuluma by some unseen force. waliwo amaanyi agatalabikangako gaatuukawo erudda ku nsi. And the same thing is happening all the way down what will be North America's eastern seaboard. The Earth's plates are on the move again. Kati nno 190 million years ago, puletisi z'ensi and zaali zizzeemu okuba nti no zitambula mu biseera ebyo olwa geological activity a slab of land has broken away, yite rifting creates yali egenda maaso n'okuba ng'ekolebwa new oceans. erudda wakati continental One day, puletisi zino. currents are pushing nutrients up into the coastal waters running along what will be Saudi Arabia, Iraq, and Iran.
and the nutrients attract fish in their millions. And with so much life, also comes death. Kaino mu kaseera kano ebyennyanja byali bimaze okuba nga bitondebwa erudda mu nnyanja. Wabula nga bw'okimanyi nti awabeera obulamu obungi ate era wafaawo n'okufa kungi. Ebyennyanja byatandika okuba nti nno bifa. Layers of rock will bury and heat the dead creatures. Ancient fish and plankton will become oil. Kaino wano nga bagamba nti Every litre of fuel in our cars, ebyennyanja bino ebyafa mu biseera ebyo obukadde n'obukadde bw'emyaka, our walls, ennyamya yaabyo ssaako n'amasavu bye byakola ky'oyinza okuyita oil. most Essaawa z'owaera abantu gwe balwanira. Oyo oil gwe tuteeka mu mmotoka akola plastics gwe tujjamu sabbuuni omu ne tumulya nako yava mu biseera bino mu byennyanja ebyafa mu myaka obukadde n'obukadde. 180 million years ago, and further west, Kati n'emyaka obukadde 19 the European and Asian plate. ensi bw'eti bwe yali osobola okumanya nti eno It happens slowly, at about zitandise okuba nga zeeyawulayawulamu leti zino ebbiri finger, eya Europe ssaako n'eya Asia. but hit fast forward, and a new ocean forms right beneath us. Kati katutandika okukuddusaamu olabe engeri gye zaatondebwa nakyo ekyatuukawo ekyaddala. Marrakesh, New York from West Africa. The world as we know it is taking shape. The chasm between the two continents fills to create a vast ocean. The Atlantic. Kaino mu kaseera kano And emyaka obukadde 19 emabega ensi nga bwe tugiraba bwe yatandika okuba nti nno yeetondawo oba continents bwe zaatandika okuba nti nno zeeyawulayawula okuva ku zinnaazo. processes Wakati watondebwangawo zino zi ridges ne volcanic islands ezakula ebitundu ebirala oba planets endala ezimanyiddwa nga India ssaako ne Australia. The entire sea floor has been torn in two and pushed up into a ridge of mountains and volcanoes. It's growing higher than the Himalayas and longer than the Rockies. The water, Kaino wansi ku ntobo y'ennyanja molten lava is omulimo ogw'okwabikayabika kw'enjazi kwali kukyagenda mu maaso era zino zaakola enjazi empanvu ddala As the- n'okusinga Himalayas gy'omanyi new. ate nga mpanvu n'okusinga Rockies eziri eri mu British Columbia. This is what's pushing the plates and Pangaea apart. Kino kye kisindiikiriza kontinenti zaffe World. okuba nga zitambula. Ki jagala olabe waliwo amaanyi agagendera ddala ddala mu maaso wakati mu nsi wakati mu kkowa y'ensi agagenda maaso n'okuba nti gayuzaayuzaamu Activity. zino zoyinza okuyita continental plates. Creative. Unique. And every time the planet reinvents itself, the things that live on it must adapt and evolve. Wano nga bagamba nti buli kiseera ensi bwegezaako okuba nti nno yeekyusayo nga yo n'ebitonde ebibeerako birina okuba nga bigezaako okumanyiira ssaako n'okukwasaganya embeera ey'ensi gye beetaddewo. Jjukira bagamba nti bw'oba tosobola kukyusa They're ensi esobola okukyusa. ran, but as the planet changed, so did they. They grew fins and moved into the newly formed Atlantic Ocean. Kalina mu kaseera ako nga Atlantic Ocean emaze okuba nti neetondebwa Travels 40 kilometers an hour. ebyennyanja ebirala byali bimaze okuba nga bitondebwa era nga biddukanya emirimu gyabyo egy'omu mazzi. It's the ocean's fastest creature, the most efficient predator, and it's ruled the Earth's oceans for 50 million years.
there's a new contender for the crown. A pliosaur. Kaino kino ekyennyanja kimanyiddwa nga Taipia kyali kimaze ebbanga ddene kumpi bukadde 15 nga buli kiri mazzi kyekifuga amazzi waliwo ekirala ekizze. And its teeth are 30 centimeters long. Kizibu ddala. Ate kyo tekikimanyi. The earth and the creatures that live on it has changed beyond recognition. Nga bagamba nti ensi n'ebitonde ebikiriko Ground. byali bitandise okuba nti no bikyuse mu kaseera akatategeerekeka. Katusobola na kumanya ddi kuba bikyuka bitya. Graze. And Dilophosaurs stalk their prey. The dinosaurs Kuliko be different. dinosaurs They're as dominant and n'ebyennyanja erudda mu mazzi biyitirivu. appear invincible. Mu kiseera kino ensi yali ya njawulo ddala. Twatambula ddala tutuuka kumpi emyaka obukadde 65 mu maaso. It's a shrew-like mammal, and it's evolved from the small number of mammals that survived the mass extinction 185 million years ago. It's also prey for the dinosaurs. This is why most mammals live in the trees or underground and venture out at night. Mammals are no threat to the dinosaurs. Kaino mammals zaali zimaze okuba nti no zibeera ku nsi era nga bagamba nti mammals Nothing on Earth byebimu ku byokulya bu dinosaurs bye bweriira era tebitera kuvaayo nnyo biseera bya misana era bibeera wansi wa ttaka oba waggulu ku miti. Dinosaurs zeesifuga ensi mu biseera bino. It's a lump of space rock. Kati no waliwo ekijja mu bwengula kiyinjayinja miti ya looko. Tunulira This asteroid is about 10 kilometers across. kinene okamala obumazi kiko kilometers 10 obugazi kyenkana ng'ekibuga New York. And it's traveling at over 70,000 kilometers an hour, straight towards the Earth. Kiddukira ku speed etenkanika kilomita 7 buli ssaawa. It's heading for the Gulf of Mexico Kizze erudda eri ensi Peninsula. kitomera erudda ewali Gulf of Mexico Peninsula. Bwe kigenda okutomera njagala wekkaanye. So far, Kyekyatomera ensi mu biseera ebyo packed. kidduka kumpi okubisa emirundi 3 sipiidi y'essasi. Tunulira Split second that will change the world forever. kati n'okutomera kwakyo okw'ensi kugenda kukyusakyusa ebintu by'ensi eno lubeerera. Packed. The asteroid's back edge is still at nearly 11,000 meters, the same height as a commercial aircraft flies. Kaino nga kimaze okustrikinga erudda ku nsi ekyemabega kyakyo nga kyali waggulu kumpi meters nga Asteroid 17. immense force. It destroys everything it hits. Era nga bagamba nti ku maanyi gekyagirako Itself kyayonoona buli kimu kye kyasangiriza erudda. Daba amaanyi the energy of millions of nuclear weapons. nga bagamba nti amaanyi gekyakozesa okutomera ensi eno genkanankana ne nuclear weapons, nuclear kojja bukadde na bukadde. Nowhere is safe. Not even way up here. Tewali wali seefu. Some of these boulders are as big as entire city blocks.
ebimu ku bino by'olaba ebiyinjayinja ebiyitawo ebyo ebimu bisingira ddala ebizimbe by'olaba erudda mu kibuga obunene. The blast wave races out from the impact zone like shrapnel from an exploding bomb. Nga bagamba nti blast wave eva erudda ekiyinja we kitomedde eringa bw'olaba nuclear kujja nga bagikasuse amaanyi gebeera nago. After impact, thousands of kilometers from where the asteroid struck, the Earth is under attack from every direction. Kayino wano bagamba nti ekiyinja bwe kyamala okutomera ensi kiri ekinene ddala ebiyinjayinja ebitonotono byatandika okuba nga nabyo bitomera ensi yaffe eno mu buli ango, mu buli sayidi, mu buli ludda. And tsunamis batter the coasts. Kati n'emiyaga gyatandika okuba nga giddamu erudda ku nnyanja. Tsunami, taifuuni, simanyaani byonna byatandika okuba nga byeyongera erudda mazzi. But the onslaught olw'okuyugguma kw'ettaka okwali kuliwo gezaako okukyankalanya buli kimu. Dust spreads out and engulfs the planet. The entire sky is acting like a giant sun lamp. Lengera obwengula bwali bufaanana mu kiseera ekyo. The Earth's surface heats up to 275 degrees. Kati nno oluubi lw'ensi lwatandika okuba nga lweyongera okuguma kumpi mu degrees 200 olw'amaanyi agaali gagenda mu maaso n'okuba nti galabikawo. After the impact, smoke and ash still block out the sun's rays. With less omukka gwagenda mbwengula nagezako okuzibikiriza amagulu g'enjuba okuba nti tekyatuuka ludda ku nsi. Bugumu lyatandika okuba nti lyeyongera. It's hard to see how anything can survive. Bano nga bagamba nti wookya tewali kintu kiramu kisobola kuba nga nno kisigala erudda. Wano dinosaurs ate we zaafiira. But the dinosaur's demise is an opportunity for another species. Kano bano okuba nti dinosaurs zifudde ate ebitonde ebirala bisobola okuba nti no bisimattuka. Waliwo kino. And by eating anything and everything, they thrive while more selective eaters die. Nga bagamba nti mamo olw'okuba nti zo zirya buli kimu ate nga ngezi okamala omazi nasobola okuba nti no zisafaivinga ekiseera kino. These are the unlikely inheritors of the dinosaur's crown. Buno obusolo obutono buno bw'olaba bulaga nga bwe bugenda okuddawo okubeera nti bufuga ensi yaffe eno. Jjukira bwo waabeeranga mu ttaka wansi. Another begins. With the dinosaurs out of the way, this could be our ancestors' chance.